இல்ல போல என்னோட இது முடியுதா? இன்னொரு 2 hours இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதோட முடிஞ்சிருச்சு. முடித்து விடுவோம் இந்த இதை. Black Queen, hi, happy Diwali. Santosh Priyan bro, happy Diwali bro, hi bro. அப்பா பெரிய பெரிய கன்லாம் வந்துச்சு. நம்ம கிளம்பலாம் பாய்ஸ். நம்ம போயிட்டு இப்போ இது பண்ணலாம். வரணுமே. மல்டிப்ளேயர் கேம்ஸ் ஏதாவது பண்ணீங்கன்னா சொல்லுங்க, நானும் வரேன். ஓகே ப்ரோ, ஷூர் ஷூர். இது என்ன நாள்னு தெரியுமா? இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப ஸ்பெஷல் டே. இன்னும் பிறக்கவே இல்லை. இந்த உண்மையான உலகத்துக்கு நீ வர போற கூடிய சீக்கிரம். Then we can have a real party. Well, happy birthday. நான் டெல் G15 5530 வாங்கிட்டேன். சூப்பர் ப்ரோ. அவ்வளோதான், இனிமேல் ஜாலி தான். மாஸ் பண்ணுங்க. சொல்லு. தெரியும்டா, மூடுடா. கிரியபோட் டெலிவரி. ஓகே, அதை எடுத்துட்டு கொண்டு போய் அவளை காப்பாற்ற போறோம். இப்போ லாங் ரேஞ்சே எடுத்துப்போம். ஐயோப்போ. Don't forget that container. எங்க போனோம்? ஐசோலேஷன் வார்டுக்கு போனோம். We've been getting near constant timefall in this region for a while now. As a result, everything you've built for us out here has been completely destroyed. The good news is we managed to recover all cargo stored on site and transferred it to the capital Knot City Distro Center. As for the not-so-good news, chiral printers are currently unusable due to the network instability. Given the circumstances, you might want to consider turning to your fellow porters for assistance. But I'll leave that up to you, Sam. I'm sure you'll come through for us. You always do. இவங்க வேற ஒரு காப்பிரைட்டை போட்டு விட்டுறாங்க. நம்மளுக்கு ஈஸியா அது போயிடுது. எப்படா போறது இந்த மழையில? ஏடா பாதை இது? ஓ,
இப்படியே வந்துருக்க கூடாதோ? Bro, happy Diwali, bro. Same to you, bro. Same to you. இதை நான் வீட்டிலே வச்சுட்டு வந்துருக்கணும் இந்த குழந்தைய. எனக்கு நீ லூ தேவையில்லடா. What the hell டா இது? கரெக்டாக தானே போகிறோம். இவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்கா? இதா வந்துட்டான்ல. தம்பி சாவுடா. திருப்பி அடிக்கிறான். இப்படிதானா? சாவு. சின்னதா இருக்கா? போலாம். இது எந்த இடம் தெரியலையே. ஃபுல் சார்ஜ் ஏற்றிப்போம். கீழே போய் இதையும் ஃபில் பண்ணிப்போம்.
ரத்தத்தையும் ஃபில் பண்ணிட்டு வெளில போவோம். இந்த கண்ணை எடுத்துப்போம் கைஸ். ஒரு பிசிசி இருக்கான்னு பார்த்துப்போம். நெட்வொர்க் அன்ஸ்டேபிளாக இருக்கோ? ஐயோ நம்மகிட்ட வேற எதையுமே பண்ண முடியாதா இப்போதைக்கு? பிரைவேட் லாக்கர்ல இருந்து எடுத்துக்கலாம். ஒரு பிளட் பேக் எடுத்து இதுக்குள்ள வச்சுக்கலாம். அசால்ட் ரைஃபிள் இருக்கு, ஆன்டி பிடி கன் இருக்கு. பிசிசி இருக்கா? பிசிசி இல்ல. போட்டிருக்கேன். அதெல்லாம் யூஸ்டு பிளட் பேக்கு தான், தேவையில்லை நம்மளுக்கே தேவையில்லை கைஸ். அது பறந்துரு. எதுக்குடா சரி அந்த ஜாலியாக தீபாவளி எதுவுமா இந்த மாதிரி பைக்கில் ரைடு கிளம்பிடுவீங்க. ஆமாம் ப்ரோ. வாலாயன் வாழவே அப்படியே அப்படியே பைக் ரைடு தான். ஆனால் இன்றைக்கி தான் ப்ரோ பைக் ரைடியோட கடைசி நாள். இன்னையோட முடிஞ்சுது இந்த பைக் ரைடு. ஏ மெண்டல், என்ன காலங்காத்தாலே மிதிச்சிட்ட? ரைட் சைட் போங்க கைஸ். இதில் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ஃபுல்லாக இங்கே
என் தலையெழுத்து. என்னாச்சு? நேற்று நைட்டு லேட்டாக தானே வந்திருப்ப ஊர் சுற்றிட்டு. ஐயோ ஐயா பரவாயில்லையே. ஐஸ் அந்த இடத்துக்கு தான் நம்ம போக போறோம். பார்த்து வாங்க. லேட்டாக தான் வந்தேன். ஆனால் இப்போ ஒன்று சொன்னேன், என்ன திட்டுவ. என்ன பண்ண? இன்னைக்கும் பிஸியா நீனு? சொல்லு. இன்னைக்கும் பிஸி தான் நீனு. ஊர் தானே சுத்த போற. ஆமா இல்லை, ஆக்சுவலாக இதை நான் எதிர்பார்த்தது தான். பெருசாலாம் ஒன்றும் இல்லை. ஓடிப்போ. இதை நான் அப்போவே எதிர்பார்த்தேன். தோட்டக்கலாம். ஏய் நடிக்காத. ஊர் சுத்த போறேன்னா ஊர் சுத்த போறேன்னு சொல்லிட்டு போ. அது கிளாஸ் இருக்கு, அது இருக்குன்னுக்கிட்டு இருக்க. அப்ப இன்னைக்கு என் கூட படம் பார்க்க வர மாட்டேன். அவனை தேடி கண்டுபிடிச்செல்லாம் 2 படம் எடுத்து வச்சேன். ஓகே ஹாய். ஹாப்பி தீபாவளின்னு ஓடிப்பா. தீபாவளி ஒரு கேடு உனக்கு. ஓடு. கிளாஸே கிட்டிட்டாரு. அருமையாக வருகிறது. இந்த இதை நம்ம போட்டு புழக போறோம். தட்டு 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 தட்டு. என்ன அது குதிக்க மட்டும் தான் செய்யலாம். தட்டு 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 தட்டு. தட்டு 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 தட்டு. கேட்டேன் குதிக்க மட்டுமா? தட்டு 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 தட்டு. சுடு 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 சுடு. எனக்கு பயம் இல்ல. ஓ ராக்கெட் லான்ச்சர்லாம் இருக்கு காய்ஸ். அதை எடுத்துப்போம். ராக்கெட் லான்ச்சர் எடுத்து போடுவோம் கைஸ் இப்போ. ஏய் ஏன்டா என் கண்ணு முன்னாடி இப்படி வருது? ஐ அழுத்திட்டு இது என்ன பண்ணணும்னா, இந்த பேட் பிளாக்கை ஆஃப்லோட் பண்ணிட்டு சண்டே அப்போ இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். யாரா மாதிரி இல்லை. இதை வச்சுட்டு இங்கே வச்சுட்டு கன்ஃபார்ம் கொடுத்துட்டு சாவுடா. அடிங்க போயிட்டு அனுப்புறேன் பாரு ப்ரூஃப. சரி ஈவினிங் எப்போ இருப்ப? நான் காலையில முழுக்க லைவ் போட்டுடுறேன். ஈவினிங் லைவே கேன்சல் பண்றேன். ஈவினிங் எப்போ இருப்ப? இப்போ பேசு. என்ன மூவி எம்ஜிஆர்?
அதுட்டு சும்மா சொன்னேன், மூவியெல்லாம் எடுத்து வைக்கிறேன், சும்மா காண்டாகட்டும்னு சொன்னேன். இன்னும் இந்த கேம் எண்ட் ஆகலையா? இந்த ஸ்ட்ரீமோட எண்ட் ஆகிடுது இந்த கேம், அவ்வளோதான். Yes, you did it, Sam. Oh, I could என் kiss வண்டி you. எங்கடா? Sweet son of a bitch. I thought it was all over. அங்க இருக்கு. நைட்டு தெரில. கேடி, நீ ஏதோ கேடி வேலை பண்ற நீ. நைட்டு இல்லாம கிளாஸ் வைக்கிறாங்க. ரைட் ரைட், நீ நடத்து. Não bom. Dude, class 9 to 4. Then கோயிலுக்கு போனோம் பாத்தியா? அதானே. சரி, போய் தொலை. ஆமாம், எஸ்டர்டே உங்கள் வன்மத்தை டிஎம்மில் காட்டுறேன்னு சொன்னீங்க. டிஎம் வரல. ஆக்சுவலாக என்னென்னா, நேற்று நைட்டு ரொம்ப லேட் நைட்டாக தான் லைவே முடித்தேன். ஒரு 11 மணிக்கு என்னமோ தான் முடித்தேன். அதை அப்படியே விட்டுட்டேன். நேற்று நைட்டு சீக்கிரமாகவும் தூங்க போயிட்டேன். சில அந்நிய சக்திகளை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சா நான் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக தூங்குறேன். நான் இப்போ என்னடா பண்ணோம்? ஐயோ, தப்பான இடத்துல இருக்கேன். உங்களுக்கு என்னப்பா ஜாலியா இருக்கீங்க? என்ன ஜெடி ஜாலி? சரி, டாட்டா. கோய் தோலை. பாய். எம்ஜே ஆன்டி பாவம்ல உங்களை மாதிரி சிங்கிளா இருக்க முடியுமா? டேட்டிங்லாம் போக பிளான் இருக்கலாம். இப்ப சொன்ன ஏகே சேனல் வந்ததுல இருந்து இப்பதான் கரெக்டான வார்த்தை பேசியிருக்கேன். ஐயோ, இது வேற கிளம்பிருச்சு. சரி, அது இருக்கும்போது இந்த மெசேஜை காப்பி பண்ணி வச்சுக்க. அது இருக்கும்போது திருப்பி போடு, சரியா? வன்மம் கக்கப்பட்டது. பட் இது என் மேலதான் வன்மத்தை கக்குது. பரவாயில்ல, இதை நான் எடுத்துக்கிறேன். Sam. You're back. கொஞ்சம் தள்ளி நில்றி. It must have been one hell of a journey, especially on your own. But now the whole team is together again.
The whole team. டா இந்த குழந்தை செத்துக்கிட்டு இருக்கு இத பாத்துக்க. Too much traveling to and from beaches in such a short span. Chiral matter contaminated her cells, effectively causing jet lag on a molecular level. Because of that, ஏய் பொளக்குமா பொளக்காத அத மட்டும் சொல்லு. இங்கிலீஷ் எல்லாம் பேசாத. She's not in any danger, but she needs some rest. So where's the director? He's being looked after in another room. Bridges personnel found him lying outside the isolation ward, similar to when you came back from Cliff's Beach. Even after decontamination, she needed more and more time to recover. ஓடு. Sam, you made it. வந்துட்டேன் உனக்காக. Hungry. நல்லா இருக்கியா? Thanks. Looks like you need. என்ன गाइस தீபாவளி எதுமா இட்லி குடுக்குறாங்க காலங்காத்தால. எப்பறா சாப்பிடுறது? எல்லாரும் சாப்பிட்டீங்களா? காலை உணவு. Anyway, clock's ticking. Am I right? Sam's here. The great deliverer. The only one who can reach Amelie's beach. யாரு? என்ன தான் சொல்றாளோ? You're in no condition to do this. It's not fair to you. மூடிட்டு படுத்து தூங்குடி. In my own search for Amelie's beach, I have come to realize something extraordinary. If beaches were likened to a multiverse, hers would appear to exist on a higher plane than ours. I can walk the beaches of others, but hers is beyond my reach. It's invisible, inaccessible, even to fragile, I fear. Imagine it as a circulatory system, if you will. Each of our beaches is a single capillary, but Amelie's beach is the heart that pumps blood to the rest of us. Capillaries are subordinate to the greater whole, a whole governed by the heart, which gives direction, which dictates flow, which dictates everything, controls everything. Don't you see? She is in control. You may be able to travel against the flow and reach her, but having done so, if she does not wish to let you go, if she wishes to keep you, she can. எங்க வீட்ல எல்லாரும் வெஜிடேரியன். HITMAN broke free from her beach. நான் மட்டும் தான் I don't think it was chicken இதெல்லாம் சாப்பிடுவேன். what happened to you. I didn't get out because So I wanted சாம்பார், to. I was தேங்காய் forced சட்னி. out, repatriated, if you will, by her. Forced out. Why? This is only a theory, but she wants you to go to her. அவ அதுதான் நினைக்கிறா. That's her final wish, don't you think? So that's it, huh? ப்ரோ சிக்கன் குருமா இட்லி சாப்பிடுங்க ப்ரோ. Amelie's the எங்க வீட்ல என்னை the வெளுத்துறாங்க. Just so we're clear, if I want to stop the last stranding and come back in ஐயோ one அப்ப piece, போச்சா? அவ்வளவுதான் போச்சு. வேணா நான் கடையில போய் சாப்பிடுறான்னு beats வைங்க. and talk her out of it. That about right? Correct. As cliche as it sounds, you're our நான் only ஒரு செம சோம்பேறி. hope, though quite frankly, I doubt அதனால even you can கடையில change போய் my mind. சாப்பிடுறதுக்கு வீட்டுல You என்ன can't கொடுக்குறீங்களோ make அதை her see சாப்பிடுவேன். reason. You'll have to kill her. And if you kill her, You'll save the world. But நீ அமைதியை கொண்டா உண்டா? outside of it. Forever. ப்ரோ தீபாவளி எதுமா வெஜ்ஜா? 25 வருஷமா அதான ப்ரோ சாப்பிட்றேன். அதாவது நான்வெஜ் சாப்பிட்டுட்டு
இன்னைக்கு இந்த ஒரு வருஷம் மட்டும் நான் வெஜ்ஜு சாப்பிட்டேன்னா பரவாயில்ல. ஏஎம்ஜே வெஜ்ஜு ஹெல்த் கான்சியஸா அதெல்லாம் தெரியாதுங்க. ஒன்றும் சாப்பிட மாட்டாங்கண்ணா. நான் ஏன்டா அப்படி இருக்கணும்? நான் சாப்பிடுவேன்னு சொல்லி நான் சாப்பிடுவேன். வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும். You ready to deliver the package? I'll talk to her. நான் Maybe she'll அவர்கிட்ட listen. பேசுகிறேன். நான் சொன்னா அவ But கேட்பா with the shape கண்டிப்பா. the world's in, it'll only be delaying the inevitable. Still, if it buys us time to try and build something better, a new lease on ஏய் life, this for a little bit. இது நான் எங்கேயோ பார்த்துருக்கேன். Well, I can think of one woman who made the most of a chance like அட்டாக் ஆன் டைட்டனு. Nothing lasts forever, not even the world. But we gotta keep it going as long as we can, right? இவர்தான் மிகாசா. அந்த பொண்ணு தான் எரநேகர். உலகத்தை அழிக்க போகுது. இவங்க எல்லாம் என்ன சொல்றாங்க? அவளை போட்டு தள்ளிருன்றாங்க. இல்ல நான் பேசினா அவ சரியாயிடுவான்றான். என்னடா சிங்க் ஆகுதுன்னு பார்த்தா அப்படியே இருக்கு. Because it was hard enough keeping my own shit together. Back when we met at the cave, the only thing I cared about was making it to the next sunrise. Sure as hell didn't care about இப்போ நீங்க America வெஜ் or the சாப்பிட்டா future. ஒன்றும் சொல்ல I was living a lie, மாட்டாங்களா? hung up on past regrets. I was இங்கே broken. வெஜ்ஜா? வெஜ்ஜு தான் சாப்பிடுவேன். நான்வெஜ் சாப்பிட்டவா? அதெல்லாம் ஒன்றும் சொல்ல I மாட்டாங்க. started changing. Started meeting people that made me think that maybe it wasn't all bad. People that put their faith in tomorrow and in me. That kept the lights on and waited for hope to arrive. So நான் I இன்னும் gotta ஏஓடி deliver பார்க்கல. for their sake. அஜிச்சோ. Even if it means லாஸ்ட் we'll never come சீசன் back. லாஸ்டா வந்த எபிசோடா இல்ல ஃபுல்லாவே பார்க்கலையா? Fuck if ஏஓடி எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கங்க. ஏன் லைவ் உட்கார்ந்து பார்த்துக்கிட்டு போய் ஏஓடி பாருங்க. Take care of Lou. லூவை நல்லா பார்த்துக்கோ. Couldn't find a working still mother east of Port Knot City. Kid's done enough. No more. நீங்க பார்த்துக்கோங்கடா. All right. I'll do my best to nurse our little one back to health. ஃபுல்லா பார்க்கலையா? ஓகே. லைவ் அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஏஓடி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஆரம்பிங்க. டெய்லி ஒரு எபிசோடா ரெண்டு எபிசோடா பார்த்துட்டு ஒரு 40 days 80 daysக்கு அப்புறம் வந்து திரும்ப பாருங்க. வச்சுக்கோடி. ரஜைல் Okay, concentrate. Help me look for Emily. ஜிடி வாட்ஸ் கம்மிங். நீங்க அது ஏஓடி பார்த்தா தான் புரியும். கோ அண்ட் வாட்ச் ஏஓடி. கோ அண்ட் வாட்ச் ஏஓடி. Reach for her, Sam. Feel her. I know you love her. You love her. என்ன போகவே மாட்டேன். There. போயிட்டாப்ல. சரிப்பா. அவ்வளோதாங்க. படத்தோட கிளைமேக்ஸ் இன்னும் ஒரு 1.5 மணி நேரம் கிளைமேக்ஸ் இருக்கு. அவ்வளோதான். இதோட முடிஞ்சுது. ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னென்ன போல் இருக்க போகுது அப்படின்னா காட் ஆஃப் வார் இருக்க போகுது, ரெசிடென்ட் ஈவில் வில்லேஜ் 7 இருக்க போகுது, ஹரைசான் ஜீரோ டானும் போட்டு வைக்கலான்றீங்க. அந்த கேம்லாம் இன்னும் முடிக்கலை. வேற என்ன ஸ்டோரி கேம் அப்படியே நான் பாதியில் விட்டு வச்சிருக்கேன். வேற என்ன கேம் யோசிக்கிறேன். You want to go home?
வீட்டுக்கு போணுமா? Let's go home. நம்ம போகலாம். It's okay. பரவாயில்ல. I know the way. நம்மளே சின்ன குழந்தை ஆயிட்டோமா? அந்த சின்ன குழந்தையே நீங்க தான் பாஸ். அவ்வளோதாங்க. இன்னும் 2 எபிசோடு 13, 14 முடிஞ்சுது. சாம் ஸ்ட்ராண்ட். அடப்பாவிங்களா, யாரா? சாண்டா. ஃபைண்ட் எமிலி. எமிலி, அமுலே. அமுலி எங்கம்மா இருக்க? ஃபேன்ஹார்ட் கேமிங், ஹாய் ப்ரோ. ஹாப்பி தீபாவளி ப்ரோ. தீப ஒளி திருநாள் நாள் வாழ்த்துக்கள். எங்கடா போனோம்? பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சதா? இன் ப்ராக்ரஸ் ப்ரோ. வேற என்ன? இட்லியும் சாம்பாரும் தான். London Bridge is Falling down. falling down, falling down. London Bridge is falling down. My fair lady. Lady. வடையை மட்டும் சாப்பிட்ருக்கேன், இட்லியே சாப்பிடலையே. பொழந்துருவாங்களே. The last stranding has already begun. கடைசி அழிவு ஆரம்பித்து விட்டது. அமுலி, You're too late. நீ ரொம்ப தாமதமா வந்திருக்க. What took you so long? Your voice. உன்னோட வாய்ஸுக்கு என்னாச்சு? You still don't know who I am, do you? உனக்கு இன்னும் தெரியலையா நான் யாருன்னு? Who are you? நீ யாரு? Sam. I knew you'd come back. சாம், நீ வருவன்னு எனக்கு தெரியும். ஓகே, இட் கிவ்ஸ் மீ சில்ஸ். அடே தாய் கிழவி நீயா? இட்ஸ் மை மதர். Sam, listen. ஏய்,
I love you, Sam. I'll be waiting for you on the beach. போடு. அமிலியும் நான் தான், அவங்க அம்மாவும் நான் தான். I've been waiting for you, right here, ever since. So You were there is supposed no to stop Amelie. me. Stop all of this. Bridget? பிரிஜெட்டை பத்தி சொல்றீங்களா? Yes. It's me, Sam. Where's Amelie? அமேலி எங்க? Where she's always been. எங்க அவ இருந்திருக்கா? அப்படி ஒருத்தவ My இல்லவே இல்ல. daughter, Samantha, America's Strand, doesn't exist. என்னோட பொண்ணு சமந்தா டாட்டர் அமெரிக்கா. Amelie அப்படி doesn't ஒருத்தவ இல்லவே exist. இல்ல. Not அமிலின்னு in your ஒருத்தவ world. இல்லையா? உன் வேர்ல்ட்ல அவ இல்லவே இல்ல. I'm sorry, Sam. மன்னிச்சிரு சாம். அமிலி அட பாவி இல்லாத ஒருத்தவளை தான் நான் இம்பிட்டு நாளா தேடினேனா? So long. Amelie and Bridget are both அட பாவிகளா. What's this supposed to mean? quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. சாக போறியா என்ன? Listen. Just listen. சொல்லு. கேக்குறேன். கைஸ், கதையோட ஃபிளாஷ்பேக் பகுதி உங்க கேள்விகளுக்கெல்லாம் ஆன்சர் சொல்ல போகுது. நான் கவனிக்கவே இல்லையே அப்படிங்க சொன்னீங்கன்னா Do you understand, பாருங்க. Sam? உனக்கு புரியுதா? Amelie and Bridget. Those are just names. அமிலியும் பிரிட்ஜெட்டும் ஜஸ்ட் What I பேர் தான். am is an extinction entity. So, knowing what you know now, ரெண்டு சாய்ஸ் you இருக்கு have two உனக்கு. choices. ஒன்னு நீ சாகிறது இல்ல நான் சாகிறதா? Is getting shot one of them? You wouldn't come back if it happened here, you know. You'd be straight on to the afterlife. But no. It's not one of them. Killing you would be a terrible mistake. I know that better than anyone. The last stranding has already begun. பார்க்கிறேன். A seam has formed from my beach and the beaches of every soul in America. And soon it will be inundated by a vast surge of antimatter starting here. In a flash, this world will be no more. Consumed by an explosion, பிக் பேங். a big bang. இந்த தடவை உலகம் அழிஞ்சிருந்தா 6வது தடவை உலகம் அழிஞ்சிருக்குமா That கைஸ்? brings us to your first choice. Do nothing. Stay here with me. இங்க இருக்கியா? Witness to the very end. Just watch it burn. இப்போ உலகம் அழிய போறதை நம்ம வேடிக்கை பார்க்க போறோமா? ஏன் கூட? With me. Until the last ரெண்டு flame பேரும் winks ஒண்ணா out. கடைசி தீ அணையிற வர. Doesn't sound so bad, does it? It's not like the world has long left anyway. Then there's the second choice. மொத சாய்ஸ் இது. இங்கே இருந்து என் கூடயே இருந்து இந்த உலகம் அழியிற வரை In உட்கார்ந்து பாரு. expanding the network, you brought people and their beaches together, integrating them into a greater எல்லாத்தையும் ஒரே நெட்வொர்க்குள்ள கொண்டு வந்த like this Kipu. ஷூப்பு மாதிரி. But in doing so, இதனால you also bound them to my beach. The very beach where I opened the gates to the other side. You can't stop what's coming. But if you cut me and my beach loose, perhaps you can stop it from spreading. You might just prevent the last stranding. And mankind will live to die another day. And it doesn't have to end here. But it does. The beach is doomed no matter what. One look next off time to- bro. Yes bro. Which is why we must sever our connection. That'll be
the end of the Death Stranding. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? You can't. எனக்கு ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்கன்னா என்ன கைஸ் பண்றது? இவ்வளவு போட்டு தள்ளல. The sixth தேவையே இல்ல. extinction will happen either today or tomorrow. You can either end it with dignity, quick, clean, and in a flash, or you can struggle in vain, knowing full well what's waiting come the finish. Those are your choices. ரெண்டத்துல நீ எது வேணா முடிவெடு. எனக்கு தெரிஞ்சு இவ்வளவு போட்டு தள்ள போறானா இல்ல உட்கார்ந்து உலகம் அழியறத பார்க்க போறானா? You kept it all this time. Perhaps you still have a chance to stop this nightmare. You brought the world together. You have the right to decide. நீ தான் இந்த உலகத்தை ஒன்னு சேர்த்த. Or cut the noose. But whatever you do, don't hesitate. I'm ready, Sam Strand. Make your choice. அப்புறம் எப்படி இந்த வேர்ல்ட் இருக்கும், ஹியூமன் இருக்கும்? Wait. அது எப்படி வச்சிருக்காங்கன்னா Sure you do. ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஒரு இது அழியறத அவங்க உலகம் அழியற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணாங்க. ஃபியூச்சர்ல இப்படி தான் இருக்கும். 2001 2000 ஒரு 3000 गाइस என்ன गाइस பண்றது? I'm here for you. Always. Like you were for me. தப்பு பண்ணிட்டனோ? கொண்டிருக்கணுமோ? ஐயோ கொண்டிருக்கணும் போலயே. அவசரப்பட்டு தப்பான முடிவு எடுத்துட்டேனே. It's a dream catcher. Wear it when you sleep, and I'll keep the nightmares away. I'll always be with you. When you're all grown up, you'll need it to make us whole again. And when the time comes, அவளுக்கு எல்லாமே you'll தெரிஞ்சிருக்கு. have to stop me. You are the only one. போச்சு போச்சு உலகாலியே போகுது. Promise you'll. நீங்களும் காலி தான். Sam, சொட்டை. I'll be waiting for you on the beach. பீச்ல உனக்காக நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன். I remember. எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. You knew. You always knew. உனக்கு தெரியும். I did and உனக்கு I எல்லாம் தெரியும். didn't. எனக்கு தெரியும் ஆனா எனக்கு தெரியாது. Dreams of the future. எனக்கு ஃபியூச்சர்ல இருந்த இதெல்லாம் கனவா வந்துச்சு. பட் எதை நம்புறதுன்னு எனக்கு தெரியல. With you and the others. அதனால தான் நான் உன்கிட்டயும் மற்றவங்ககிட்டயும் ஷேர் பண்ணலாம்னு நினைச்சேன். The dots. பட் எல்லா டாட்ஸையும் நம்ம கனெக்ட் பண்ணா இது எல்லாமே புரியுது. You need perspective. இங்கே பெர்ஸ்பெக்டிவா You need time. டைம் எடுக்கும். Time has no meaning to me. தான் எனக்கு அர்த்தமில்லாததாயிடுச்சு. I'm not a line. I am a single point. கோடு கிடையாதுடா. நான் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு புள்ளி. Which is why all I could do was just show you the choices and let you decide. நான் எப்பயுமே சாய்ஸை மட்டும் தான் கொடுக்க முடியும். Our nightmares நீயே முடிவு are எடுக்கணும். your dreams. ஐயோ பின்னாடி ஏதோ அடிச்சு அழியுது. கைஸ் You found the common thread. நானுமா Strand. எல்லாம் உங்கள தான். Them together. இல்லையே கதைப்படி நான் வந்து சாம். Did that the only way possible. ஸோ நான் உயிர் வாழ்ந்துருவேன்னு தான் நினைக்கிறேன். One day at a time. Thank you, Sam. நானுமா எல்லாம் உங்களால தான். ஓகே ஓகே எல்லாம் என்னாலன்றீங்களா? ஆமாம் ஆமாம் பரவாயில்ல. என்னோட சிஸ்டருக்காக ஐயோ சிஸ்டர்னு சொல்கிறதா அம்மான்னு சொல்கிறதா A gun won't help, முய மதருக்காக என் பெத்த தாய்க்காக. but it still has a role to play. ஏய் உலகம் அழிஞ்சிச்சு கைஸ். பின்னாடி பார்த்தீங்களா? It was the bonds between people that brought the world together. And if that is what matters most to you, then I will stay here on this beach. And I will shut myself in and the rest of you out. Shut yourself in. Come on. Once the last stranding starts, it can't be stopped. I can't go with you. All I can do is try to spare you the worst. Why do you have to stay on the beach?
Sam, I am the beach. நான் தான்டா And பீச்சே. you must stay here and ensure that the extinction happens. Even if it takes tens, hundreds of thousands of years. Alone? That's what an EE does. If I had just done my job, none of this would have happened. என்னோட வேலையை நான் கரெக்டா பண்ணியிருந்தேன்னா இதெல்லாம் தேவையா இருந்திருக்காது. I couldn't take it anymore. I got so tired of waiting, and I figured that no one would blame me if I just got it all over with. என்ன எம்ஜி உங்க மதருக்காக இடத்த க்ளோஸ் பண்ணுவீங்களா? That's what I did. எனது தாய்க்காக எதனால பண்ணுவேன்? அம்மா நான் சும்மா இல்லடா. But you and the others came together, connected, and you may be living on borrowed time. ஆக்சுவலா என்ன எண்டிங் எப்படி அந்த மாதிரிலாம் வைக்க மாட்டாங்க. Before each of the big five, life rebelled. They fought back, evolved in order to survive. The extinction isn't just an ending. It's an opportunity. புதுசா குரோ ஆகிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியா? ஏய் என்ன உனக்கு பிரச்சனை? If I have to pay the price for that, to be the sacrifice, then so be it. சரிக்கா எமோஷன் ஆக வேணாம். ரொம்ப எமோஷன் ஆகுது. பின்னாடி உலகம் அழிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. நீங்க ஏடா இங்க? We will always be connected. Goodbye, Sam. அம்மா அக்கா அம்மா வேற மாதிரி காய்ஸ். பட் என்னன்னா இப்போ எல்லாரும் முடிஞ்சிச்சுன்னு நினைப்பீங்க, அதுதான் இல்லை. இன்னும் ஒரு மணி நேரம் இருக்கு. ஸோ என்ஜே சமா ஃப்ரம் அவுட் சைட் த ரூம். என்ன சொல்றான் பாருங்க. A gun won't help you here, but it still has a role to play. தேடி பிடிச்ச அமிலிய கொல்லு. Make a decision and bring this to an end. என்ன பண்ணோம் இப்ப? இன்னும் 1 hour. பேரு போட்டாங்க. பாய்ஸு சாரி பாய்ஸு, கேம் முடிஞ்சு போலியே. இப்போ நான் என்னதான்டா பண்ணணும்? போஸ்ட் கிரெடிட் சீன், என் கிரெடிட். முடிச்சிட்டோம். முடிஞ்சா சரி, நான் சாப்பிட்டு சாயந்தரம் வரேன், கேம் முடிச்சு வைங்க. ஓகே ப்ரோ. முடிஞ்சது, அவ்வளோதான்.
உங்க வாய்ஸ் யாரும் இல்லை, நான் மட்டும்தான் இருக்கேன். ஆமா பாய்ஸ் தீபாவளி கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்காங்க. நீங்க எல்லாம் தீபாவளி கொண்டாடலையா? என் சேனல்ல உட்காந்து காலங்காத்தால உட்காந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க. வேற வேலை இல்லை. Quiet, and I'll tell you. There is no time for questions. When you were young, you used to have bad dreams. You cried about them all the time. The truth is, those weren't your dreams. They were mine. For as long as I can remember, I went to the beach. Not just while sleeping, in my waking hours too. In my dreams, I watched the world end so many times. என் கனவுல நான் இந்த உலகம் நிறைய தட்டி அழியறத நான் பார்த்திருக்கேன். திரும்பி 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 திரும்பி. At first I didn't understand what I was seeing or why. முதல்ல எனக்கு என்ன நடந்துச்சுன்னு எனக்கு புரியல. There were other more terrible dreams. Dreams of death and destruction, of a massive extinction to come. Like this one. And I would always be the one to end it all. To bring about the last stranding. நீங்க தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்ணல. அதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைங்கோ. நம்மளுக்கு கேம் விளாடணும். அப்புறம் இதுக்கு அடுத்து ஏதாவது ஒரு ஒரு மொக்க படம் ஏதாவது எடுத்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்பேன். ஏதாவது சீரீஸ் பார்த்துடுவேன். திரும்பி லைவ் வருவேன். அவ்வளோதான், இன்றைய நாள் முடிந்து விட்டது. ரைட்டர் ஹிடியோ கோஜிமா. ரைட்டர் கெஞ்சி யானோ. டைட்டில் டிசைன் கைல் கூப்பர். கேரக்டர் அண்ட் மெக்கானிக்கல் டிசைன் யோஜி ஷின்கவா. எப்போ ப்ரோ முடியும்? ஆக்சுவலாக இன்னும் எனக்கு அந்த இதுவே சொல்லலை ப்ரோ. ஒரு மெயின் ட்விஸ்டே இன்னும் சொல்லலை. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதைக்கு முடியாது, முடியணும். ஆனால் டேய் காய்ஸ், நான் எவ்வளோ தூரம் போனாலும் இந்த சைடு தூக்கி போட்டுருது. இது இப்போ எப்படி போனேன்னா அவங்க அந்த இடத்துல தான் வச்சுருக்காங்க. ஒரு லிமிட் மேலே போனால் போட்டுருது. புரியுதா? முதல் ஆப்ரேஷன். நான் ஃபீவரில் இருக்கேன். டுடே தீபாவளியான்னு கூட எனக்கு தெரியாது. இதில் என்ன செலிப்ரேட் பண்ணேன். சேடு தான். ரெஸ்ட் எடுங்க. அப்போ யூ ஷுட் கோ இன்சைட் கடல். பிரிட்ஜெட் வந்து என்னோட ஹா, எமிலி வந்து என்னோட கா. ரெண்டு உலகத்துலயும் நான் இது ஆயிட்டேன். போடு. அதனாலதான் அவன் அம்மா ஆயிட்டா. வயசாயிடுச்சு. அதனால பீச்சில் இருக்க எமிலிக்கு வயசாகலை, அங்கே இருக்கிறவளுக்கு வயசாயிடுச்சு. அதனால இவ பொண்ணுன்னு சொல்லி எல்லாரையும் நம்ப வச்சுட்டா. பாரு, ஆமோலி ராம் ப்ரோ இல்லையா? டேக் போட்டால் மேபி வருவாங்க. ஆனால் என்ன பண்ணுறது, தீபாவளி எதுவுமே யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ண விரும்பலை.
நம்ம மட்டும் பார்த்துட்டு போயிடுவோம் இந்த கேமை முடிச்சிட்டு. There was no Amelie. Only me and the beach. அது இல்லாமல் இன்னைக்கு காலைல எங்கேயோ போறேன்னாரு From அவரு. the beginning. யார் வீட்டுக்கோ போறேன்னாரு. But later, I started thinking. நேற்று கூட அதை வச்சு கலாச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க. I tried to find out more about the beach. Because understanding the beach had to be the key to interpreting my visions of the future. செடி சொன்ன மாதிரி நான் தண்ணிக்குள்ளே போகிறேன். உயிரின் உயிரே உயிரின் உயிரே உயிரின் உயிரே. நான் பாருங்க தீபாவளி அன்னைக்கு கூட உங்கள் லைவை மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குறேன். சரி புது துணி கொடுத்தாச்சு, சாமி கும்பிட்டாச்சு, இதுக்கு மேலே தீபாவளி என்ன தேடி உங்களுக்கு வேணும்? இதுக்கு தான் கமிட் ஆகுங்கன்றேன், கேட்க மாட்டீங்க நீங்கள். கமிட் ஆயிருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ பெரிய ப்ராப்ளம் வருமா? வெடியெல்லாம் வெடிக்காம உங்களையும் பார்க்குறேன். இந்த வெடி பெரிய வெடியா இருக்கே, நல்லா வெடிக்கிறீங்களே செடி. மஷயாஷி கொபயாஷி ப்ரோ, வெடி சத்தத்தை கேட்டாலே எரிச்சலாக இருக்கு. வேற மாதிரி மாதிரி வரீங்க. தீபாவளி அண்ணா தீபாவளி மெசேஜா வருது. திருப்பி என்னை அங்கே தூக்கி போட போகிறா தானே? I realized the beach was connected to the world of the dead, which meant that somewhere out beyond it were the memories of time itself, including those of every organism that had ever lived. 4.6 billion years of biological history, a history that might even stretch back to the creation of the universe. The chiral network and everything that followed was born from my pursuit of that knowledge. By passing data through the beach, we were unbound by the restrictions of time. Simulations that would have taken years or more were simple and effortless. Everything that the Earth had lost and forgotten could be reconstructed and reclaimed. But shortly after we began our research, America saw its first void out. I thought I was running out of time, that my nightmares were becoming a reality. So I raced to complete the chiral network as quickly as possible. The past held all the answers. If only I could find a way to piece them together. A network that bridged our world and the beach. That might do it. குலோப் ஜாமுன் ஐஸ்கிரீமும் கேட்கணும். So I started researching bridge babies, children bound to the world. வாய்ஸ் What causes an extinction entity to come into being? What was the reason for the previous 5 mass extinctions? The answers to those questions. ஐம் ஸ்கேர்ட் Tell me how சாங்ல to வர்ற stop the மாதிரி sixth. I உட்கார்ந்து founded இருக்கேன். bridges, Sad more life, bro. determined than ever to Get build a life, chiral brother. network that would cover all of America. But the longer I fought my war against the inevitable, the weaker I became. பட் என்ன சொன்னாலும் ஓல்டு டேஸ் மாதிரி இல்லை. தீபாவளி சவுண்ட் இல்லை, ஃபன் இல்லை. The beach's punishment, maybe. மெச்சூரிட்டி அடைந்து விட்டீர்கள் நீங்கள். Like a good little EE. And then, just like that, சிறு குழந்தைங்கள்லாம் ஜாலியாக வெடிக்க தான் செய்யுது. இந்த எங்கள் வீட்லேயே I அக்கா couldn't பசங்க finish ஜாலியாக what I'd காலில் இருந்து கன்னை வச்சு சுட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க, கீழே வெடி I டப்பா asked வச்சு you to வெடிச்சுக்கிட்டு do it இருக்காங்க. for me, and you did. ஆனால் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் You இல்லை. helped us complete the network, helped us to reclaim everything the universe experienced from its inception to this moment. Every mystery was ours to solve,
this one. Once, there was an explosion. A big bang that gave birth to time and space. Thing is, it was more like a big fluke. All that matter and antimatter should have cancelled itself out, leaving nothing. But somehow a tiny speck of matter survived, just enough. ஏகே நீங்க கேட்டதுக்கு பதில் Enough சொல்றா to பாருங்க. make this world and everything in it. A world that shouldn't be, a world out of balance. Order. எல்லாம் அழிஞ்சு போச்சுன்றீங்க, அப்புறம் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்றா. அதுக்கு வந்து Everything that lives must inevitably die. எல்லாமே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஒரு சின்ன டைனி மேட்டர் இருந்தா கூட இந்த உலகம் திருப்பி வந்துடும் அப்படின்னு சொல்றா. Maybe the big five were its best attempts to finish us off. But somehow, life always managed to survive just enough. என்னதான் இருந்தாலும் உயிர் தப்பிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. Cosmos. You know, I'm starting to think that extinction might be the key to overcoming total annihilation. It forces life to fight to survive, to endure, to exist. அது ஒரு காலம் பாரபட்சம் இல்லாம வெடி வெடிச்சு நாசம் பண்ணுவோம். இப்போ வெடியை பார்த்தாலே என்ன இழவுது இருக்கு. ஸ்டோரி போட கூட வெடி வெடிக்க தோணல. ஆமா ஜிடி, எனக்கு கடுப்பாயிடுச்சு. பட் நான் ஒரு சிறு குழந்தை தான் தெரியுமா ஜிடி. காலைல வந்து இவங்க அந்த கன்று வச்சுருந்தாங்களா, அந்த கன்று எடுத்து லியோதாஸ் மாதிரி நாலு தடவை சுற்றி சுட்டுக்கிட்டு இருந்தேன். நான் ஒரு சிறு குழந்தாய். Leo, ho! Leo goes. It's a badass. ஆமாம் என்ஜாய், இதுக்கப்புறம் நமக்கு பேபி வந்தால் தான் அதை மாதிரிலாம் என்ஜாய் பண்ணுறத பார்க்க முடியும். கஷ்டம்தான். எனக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை, கல்யாணம்லாம் நடக்காது. பேபி நீங்கள் ஜாலியாக இருக்கலாம். இன்னும் ஒரு 3-4 தீபாவளிக்கு அப்புறம் சர்வை பண்ணுவேனானே தெரில, இருப்பேனானே தெரில. ப்ரோ நான் கன் வச்சு ரிவால்வர் லியோதாஸ் மாதிரி இருக்கா? ஓ மை காட், வேற மாதிரி செடி. ஏக்கோ வாக்கா பேசு. அக்காவை காணோம், வந்துட்டால. எங்க இருக்கா? I knew at once I'd made a mistake. நான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு தெரியும். And looked everywhere for you. பீச்ல உன்னை நான் எங்கேயோ தேடினேன். சாம், இங்க இருக்க நீ. பட் இந்த கதையெல்லாம் யோசிக்கிறதுக்கு எப்படா உனக்கு மூளை வந்துச்சு? வீட்டுக்கு போணுமா? அப்ப என்ன ரோட்ல இருந்து எடுத்தியா நீ? கைஸ் ட்விஸ்ட் ரிவீல்ட். அப்ப நான் இவ குழந்தையும் இல்ல. டேய் என்னடா பேசுறீங்க? என்னடா இப்போ கதை?
But in doing so, I upset the fundamental balance between life and death. I just wanted to save you. காப்பாத்தணும். I am an extinction entity. It's my fate to lead our species to extinction. But that moment, you became part of that fate. ஏதோ ஒரு சீரிஸ்ல You became a repatriate, and இதே இது dooms நடந்துச்சு. started spreading my nightmares to others என்ன throughout the சீரிஸ் world. ஞாபகம் இல்ல. It was me that got you and everyone with dooms into this. அசசின் கிரீட் ஆடிசி. Not long after, the Death Stranding occurred. The dead clung to our world, and BTs used my beach to cross over and devour them, triggering more void outs. A catalyst that would set the world on a path to extinction. It was my duty to serve as a sacrifice, to wait and watch it unfold from this beach. That, or hasten the last stranding and end this slow death. Given these, my only options, I chose to end it quickly. But to trigger the last stranding, I needed you, a part of me. Here too. I would be able to witness extinction consummated with you by my side. But now that you're here, there's another choice. You can cut me off. An EE இந்த doesn't கதை have நல்லா an இருக்கும் option ஆனா for மிஷன்ஸ் itself. தான் சொதப்பிருப்பாங்க. In my nightmares, I saw another future, one that you அது இப்பதான் chose. தெரியுமா? ஆமா. குவா குவா. One where தெரியும். extinction is hope. என்ன எம்ஜே 3-4 தீபாவளிக்கு அப்புறம் சர்வே பண்றதுன்னா புரியல. அடுத்த 3-4 தீபாவளிக்கு மேல உயிரோட இருப்போமானே தெரியலன்றேன். இருப்பேன் நானு. இதுக்கு சொன்னேன். அம்பிடுதான். ஏ பேர் ஓட்டாங்க. ஐயோ எம்ஜே ஆடா வருது. அப்பதானே எனக்கு காசு வரும். ஆடு இல்லாம பாத்தீங்கன்னா எனக்கு எப்படி காசு வரும்? நான் இத்தனைக்கும் மீடியமா தான் வச்சிருக்கேன். ஹையா வச்சிருந்தேன்னா எவ்வளவு ஆடு வரும் பாத்துக்கோங்க. கடலை நோக்கி அப்படின்னு ஒரு போஸ்ட் கொடுத்துடலாம். இது தெரிஞ்சுதான் இந்த கேமை நைட்டே முடிச்சிருந்துருக்கலாம். ரொம்ப கிட்ட முடிச்சிருந்துருக்கோம். ஒரு ஹாப்பி தீபாவளியை போட்டு நேற்று நைட்டே முடிச்சிருந்துருக்கலாம். ஸ்டன்ட்ஸா? இதுல எங்க ஸ்டன்ட்ஸ் இருந்துச்சு? ஓகே, ஏதோ ஒன்று இருந்துச்சு போல. கேம் எண்டிங், கேம் ஓவர். எனக்கு தெரிஞ்சு போஸ்ட் கிரெடிட் சீன் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வெயிட்டிங் ஃபார் தட். Kojima Productions. Hideo Kojima. சரி, நெக்ஸ்ட்டு என்ன? நைட்டு ஹாரர் கேமா? நீங்கள் இன்னும் ஹாரர் கேமை வாங்கி தரல. நைட்டு என்ன கேம் போடுறதுன்னு யோசிச்சு என்ன இருக்கேன். ஆக்சுவலாக ஹாரர் கேம் இல்லை. நான் இந்த கேம் போட்டு முடிச்சுட்டு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து அப்லோட் பண்ணிட்டு கேமை முடிச்சுட்டேன்னு போட்டுருவேன். 4 போல் வைப்பேன். அந்த ஸ்டோரி கேம் தான் நெக்ஸ்ட்டு நாளைக்கு காலையில் இருக்க போது. லெட்ஸ் see.
தீபாவளி நைட்டு ஹாரர் கேமா? அது சரி. நாளைக்கு லீவ் தானே? ஆமாம் ப்ரோ, நாளைக்கு லீவ் தான். நாளைக்கு லீவு, நாளை கழிச்சு லீவு. டிகே ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. நைட் லைவ் இல்லையா? அது யோசிக்கிறேன். நான் என்ன கேம் பண்ண போகிறேன்னு ஒரு ஐடியாவே இல்லை. பார்ப்போம். லெட்ஸ் see. இப்படியே இது காப்பி ரைட் வந்து சோழியை முடிச்சிட போகிறாங்க இந்த கேமை. என்ஜே அவுட்லாஸ்ட் சரி, உங்களுக்காக நான் அதில் ஓட்டில் சேர்க்குறேன். பட் நீங்கள் ஜெயிக்க வச்சுருங்க, அது உங்கள் கையில் தான் இருக்கு. பிளட்டோட நல்லா இருக்குமா? ஸ்க்ரீன்ஷாட் எப்படி எடுக்கிறேன்னு தெரியலையே. அவ்வளோதானா? இப்போ நான் என்ன தாண்டா பண்ணணும் அதை சொல்லுடா. முடிஞ்சதுல எல்லாமே ஒரு வழியா. கண் எடுத்து கழுத்துல சுட்டு சேர்த்து. கன் இங்க வந்து உனக்கு எந்த ஹெல்ப்பும் பண்ணாது. பட் அதுக்கு ஒரு வேலை இங்க இருக்கு. என்னடா ஈவில் எம்ஜேவா? அது சரி, நீங்க தான் ஈவில். There was something I wanted you to know. என்ன சொல்லு? You were never abandoned, and you're not alone. Don't you see, Sam? You have to live. ஆமா, ஏன் ப்ளூ கலரா இருக்கான்? உங்களுக்கு லண்டன் பிரிட்ஜ் இஸ் ஃபாலிங் டவுன் எங்க கேக்குதோ அங்க போணுமா? இந்த லண்டன் பிரிட்ஜ் இஸ் ஃபாலிங் டவுன் எங்க இருக்கோ அந்த இடத்த நோக்கி போனோம்னா எல்லாமே கரெக்டா வந்துரும்.
என்னடா பத்தக்கன்னு ஓடுது. ஆ ஆ ஆ கைஸ், அந்த மேலே இருக்காங்க பாருங்க, அவங்க தான் 5 எக்ஸ்டிங்ஷன். இதுக்கு முன்னாடி உலகம் அழிஞ்ச அதுக்கு காரணமாக இருந்தவங்கன்னு சொன்னாங்க. வந்துட்டியா சாம்? Don't give up. You're still connected. விட்றாதரா. I am a pure good soul. இப்படித்தான் ரொம்ப பேர் சொன்னாங்க. டேய் என்னடா பண்றீங்க? எம்ஜே தெரியலனா எப்படி லவ் பண்ணி மேனேஜ் பண்றீங்க? என்ன அது? என் காலை ஏன்டா பிடிச்சிருக்க தடியா? திருப்பி வாய்க்குள்ள போகணும். For too long have we lived as strangers to one another, divided by walls built to keep us safe. But now, with the completion of the Cairo network, we may at last move forward as a people united. Today, we come together to celebrate the birth of a new nation for a new world. The United States of America. I once took an oath to support and defend the Constitution of the United States. And though that proud republic may be no more, we remain. And so, as your president, I hereby swear to support and defend you, the people. Let there be no more walls between us, nor masks to hide who we are. போங்க. Let there be a new America. An America where we can face one another, where we can speak our minds and open our hearts. The old ways die hard, but I believe, my fellow Americans, that we have the strength and the courage to rise above our past and embrace our future. The Death Stranding is a part of that past. An enduring shadow, a constant reminder of what could have been. That we stand here today is testament not to the greatness of any one individual, but to our capacity to come together, to the bonds between us, to our collective greatness. All things must come to an end, ourselves included. But as long as we savor each moment, find joy in the promise of tomorrow, embrace hope, and reject despair, we will endure. President Bridget Strand and her daughter, Samantha America Strand,
sacrificed everything in their pursuit of hope that we, the people, might be whole again. That they are not here today to see the fruits of their labor fills us all with a profound sadness. But we find comfort in the knowledge that their memories will live on in the chiral network and in our hearts. We will always remain connected. Any other questions? There is another hero in this story. One whose achievements seem destined to go unrecognized. நான் இல்ல கிளம்பிடுறேன். America still needs that hero. That person without whom we would not be here. Now, the name is unimportant, but you know who I mean. And for that unsung hero, I have a message. It was you who brought us together. You who made us whole again. And while you and I will eventually pass on, we will be... ஓவரா பேசுறான். Going somewhere, Sam? எங்கயாவது போறியா சாம்? Tired of being the unsung hero? No, I'm done is all. She's எனக்கு gone. முடிஞ்சு. Come அவ on, கிளம்பிட்டா. There's something I need to tell நான் உன்கிட்ட you. ஒரு விஷயம் சொல்லி ஆகணும். Huh. This doesn't bother you anymore? Well, that's great. Now, wouldn't you like to know how we brought you back from the beach? பீச்ல இருந்து உன்னை எப்படி கொண்டு வந்தா ஞாபகம் இருக்கா? We were going to use the doll, but didn't have one handy, which is when I remembered something else. வேற ஒன்னு ஞாபகம் Not வந்துச்சு. what I think it is. Yes. What could be more connected to Amelie's beach than President Strand's umbilical cord? Hartman thought that's why she left it with me in the first place. Unfortunately... It didn't work. Yeah, she'd already cut her beach loose. It was just gone. We didn't know if that meant she dragged you into the great beyond or sent you to some other beach. We were really racking our brains. Hartman and Mama split up and started searching every beach you might feasibly have washed up on. We looked for a month with absolutely nothing to show for it. A month on the outside. How long on the inside? Trust me when I tell you, you don't want to know. But don't worry. We found no signs of accelerated aging. In the end, this is what led us to you. Just when we were about to give up, Die Hardman reminded us about the revolver. So, we tried to follow it, and it led us to a far corner of your own beach. And bingo, there you were. Mama made visual contact first. She was able to see you from her vantage point on the other side. She informed Lochna via their connection, and Hartman confirmed your location during his subsequent NDE. The plan was for Fragile to, in essence, slingshot Lou and me to your position so we could rescue you. But it's not so easy to send multiple individuals to another person's beach for an extended period of time. And that's where the umbilical cord came in. We wove these from President Strand's DNA. They serve as a single knot that binds us all. The President must have known all of this would happen. Ironic, isn't it? The gun that set this whole mess in motion ends up being the key to saving you. Amelie, she said it had another purpose. Not a weapon, but a lifeline. A stick that became a rope. I suppose that's one way of putting it. Oh, Sam. You have no idea how long I've been waiting to give you a hug. என்னடா பண்ற? Got something else to tell you. Top secret. It's about Cliff. BB's mother's name was Lisa Bridges, Cliff's common-law wife. Lisa Bridges. Now, Cliff was killed by a man identified in the records only as John. Former U.S. ஏலே Special Forces. கும்பிடு குருசாமியின் தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்கள். வாங்க ப்ரோ விக்னேஷ் ப்ரோ. As an aide to the president. இந்த ஜான் தான் கொண்டிருக்கான். For most of her wet work.
The records go on to state that he vanished after Cliff's death. A warrant was put out, but he was later found dead. Warrant. Turns out some people die harder than others, though. Dear John donned a mask and reappeared with a new identity. போடு பிரசிடென்ட் தான் கொண்டிருக்காப்லையா? We restored the old records, and Mama hid them deep in the archives. You're the only one besides us with access privileges. Take a look if you're so inclined. சி என்ன Don't சி? say I didn't warn you. என்ன சமீரா பாசா உங்களுக்கு The வந்து சி president's got சீன்றீங்க? some dirty, dirty laundry. ஜெடி ஹாப்பி தீபாவளி. ஜெடி ஏதோ சாயந்தரம் வரேன்னு சொன்னாரு. But I'll work with him if that's what it takes. We'll talk later. ஆமா அப்புறம் பேசலாம். சாம் நான் உன்கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும். ராம் ஏதோ பாட்டி வீட்டுக்கு போயிருக்காராம். நேத்தே I don't சொன்னார்ல. expect you to forgive me. என்ன மன்னி But would you hear me out? தெரியும் பட் நீ கேட்குறியா நான் சொல்றத? I killed Captain Clifford. நான் தான் Unger. கேப்டன் கிளிஃபோர்டு அங்கரை கொன்னேன். I would tell you I did it for America. நான் அமெரிக்காவை தான் செஞ்சேன் அதனால The தான். love of country. But I didn't. I did it for her. நான் அமெரிக்காவுக்கு தான் செய்யல, நான் அவளுக்காக தான் செஞ்சேன். With all my heart. She was உப்பண்ணே everything to me. Everything. ராம்ஜி கூட போயிருப்பான் இருக்கலாம். Now I'm not trying to make தல தீபாவளியா கூட excuses. இருக்கலாம். I just want you to know. உனக்கு தெரியணும்னு Not a day's gone by when I haven't thought about it. Time didn't help. Or the mask. Please, let me finish. இல்ல அவன் கிஸ் பண்ற மாதிரி வந்தான் அதுதான் சி. He, அது சரி. the captain, saved my life. அவர் தான் என்னை காப்பாத்தினாரு. You know why they call me Die Hardman? எதுக்கு என்னை டைஹார்ட் மேன் கூப்பிடுறாங்க தெரியுமா? Because he wouldn't let me die. ஏன்னா அவன் என்ன சாக He விடல. brought my sorry ass back home every time. And I loved him as much as I loved her. மன்னிச்சிருடா. வெடிய வெடிக்கிறாங்க அதுக்கு ஈக்குவலா நம்மளும் சண்டு கொடுக்கணும்ல. பட்ட 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 பட்டன்னு வெடிச்சா நம்மளும் கத்தணும். That ghost, பிரதீஷ் ஹாய் ப்ரோ, ஹாப்பி தீபாவளி I ப்ரோ. knew he was here to kill me, to make it right. அவன் என்னதான் கொல்ல வந்திருக்கான் இங்க. And why shouldn't he? அப்புறம் ஏன் அவன் என்ன கொல்லல? Why? என்பகம் ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. He couldn't save his kid, his baby. And that's what brought him back. அதான் அவன் திரும்ப வந்திருக்கான். I guess when he saw I was trying to do my part for America, he remembered who he was. And he forgave me. God! கடவுளே. But I don't deserve it, god damn it! அழுகுறான் கைஸ். There is no atoning for what I've done. God! After 1 year I am seeing live. Last CB accident ATRP bro. CB accident ATRP yeah. Okay.
வெல்கம் பேக் Maybe பிரதர். this is the next best thing. அடுத்து ஆர்பி எப்பன்னு கேட்றாதீங்க. அதுக்கு என்கிட்ட பதில் Maybe இல்ல. he brought me back from the beach for a reason. One last time. கடைசியா ஒரு தடவை. He wanted me to do this. அவன் என்ன To keep on being Die Hardman. No, he didn't. he didn't. Nobody wants a president who acts like they're immortal. And if you're not scared of death, how can you value life? What happened to Life is ATRP pretty bro? fucking fragile right now. எல்லா அட்மினும் பிஸி ஆயிட்டாங்க ப்ரோ. ஸோ அதனால எல்லாருமே Yeah, the old ways சிட்டி die hard. இப்போதைக்கு மூடியாச்சு. But that's what's gonna have to happen if we're gonna come together. எங்க ப்ரோ and build a டிகே better ரவிஸ் ப்ரோ America. லைவ் போறதே இல்ல. இப்போலாம் God will help you here. That's her words, not mine. Thank you, Sam. என்னோட பிபிக்கு என்னாச்சு? Hey, Sam. லூக் Been waiting for you. Lou? லூக் என்னாச்சு? Dead? டெட் ஆயிச்சா? சத்துச்சா? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. The decommissioning order finally came through. Can't risk necrosis. The body can't stay here. I thought you might want to take care of it. You could try taking Lou out of the pod just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. And there are laws about that kind of thing ஓகே. now that we're a nation. I just couldn't bring myself to do it. இதெல்லாம் கொல்ல சொல்லிட்டாங்களோ? If the alternative is defying the president, I can't do that either. Not me. All right, கொடுங்க நான் பண்றேன். I'll go to the incinerator. Before you leave, I'd like to check something quickly. I just took your cufflinks offline. In that state, there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible. When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. I trust you'll remember what I said. Right, absolutely. தேங்க்ஸ் ரா. Thanks for everything. பார்த்து போயிட்டு வா. Hey, how are you? How's the weather? Weather எப்படி Don't இருக்கு? think you'll be needing an umbrella. உனக்கு அம்பர்லா தேவைப்படும்னு எனக்கு தோணலை. I decided to follow my father's dream after all. எங்கள் அப்பாவோட கனவை நான் Don't ஃபாலோ worry. பண்ண போகிறேன்.
I won't get mixed up with any terrorists this time. நான் இனிமே டெரரிஸ்ட் கூட எல்லாம் மிக்ஸ் அப் ஆக UCA's மாட்டேன். got my back. கவலைப்படாத. We're the UCA. first private delivery company to get the official approval. Sounds like you're moving up in the world. Congratulations. Congratulations. நன்றிகள் சாம். Wait. There's something I have to tell you. நான் உன்கிட்ட ஒன்று சொல்லணும். I didn't shoot Higgs. நான் ஹுக்ஸை Couldn't pull the trigger. கொல்லலை. ட்ரிகரை புல் So I let him பண்ண choose. ஸோ அவனே சூஸ் பண்ண விட்டேன். Death or eternal solitude on the beach. Fair enough. You never did like breaking things. That's right. I find and fix what's broken. And reconnect. I'm fragile. But not that fragile. Wanna come work for me? Could use a man like you. The world's still broken. Same as before. நான் தான் போய் காப்பாற்றணும். But we're still here. We're still chugging along. Not everyone. Not me. Come on. You put America back together, didn't you? Doesn't mean there's a place for me. I've got no ties to anyone or anything. I might as well be dead. I felt like that when we first met in the cave. I still do. Don't act like you're the same person. You've learned how to touch, to feel. You've connected with people. With us. Everything I touch, I நான் lose. எதை தொட்டாலும் அது விளங்காம தான் போயிடுது. மூடிட்டு கிளம்பு. Sam! Bye. Come on, Lou. One last delivery. கடைசியாக ஒன்று கரை சேர்த்துட்றேன். லாஸ்ட் எபிசோட் கைஸ். இன்னும் முடியலையா? இதெல்லாம் வந்து என்ன சொல்றது, போனஸ் கண்டென்ட்ஸ். ஓகே, செம போர் அடிக்குதா? எனக்கு புரியுது உங்க நிலைமை. Essentially your thoughts. அடி, ரொம்ப தூரம் வெளில போகணுமா? நம்ம போயிட்டு இதை எடுத்துட்டு வந்துடலாம். பைக் இருக்குமா என்னன்னு தெரியலையே. லாக்கு நடந்தான் போனோம் பாய்ஸ். ஆக்சுவலாக இந்த கேமில் கார்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பைஸ். நம்ம அதெல்லாம் யூஸே பண்ணல. பெருமையாக இருக்குது. பைக்கை மட்டும் வச்சு ஓட்டியிருக்கோம்.
ஏடா வியூ இது. இவரது வாழ்க்கை ஓடிக்கொண்டே இருக்கும் போல பேக்ரவுண்ட்ல அப்படியே ஒரு வாய்ஸ் ஓவர் கொடுங்க. இந்த லைவுக்கு கன்ஃபார்ம் காப்பிரைட் இருக்கு, கன்ஃபார்ம் இருக்கு. இந்த கேம்லாம் வேஸ்ட்டு தான், ஆடும் வராது. உங்களுக்கு நீங்கள் எத்தனை ஆடு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காசும் அவனுக்கு தான் போகும். I guess we're here. எரிக்க வந்திருக்கோமா, எரிக்க போறோமா குழந்தைய. Still with me, Lou? Poor thing was never truly alive. Not in this world, at least. Well, thanks for everything. எல்லாத்துக்கும் நன்றி. Child special. One of a kind. A baby candidate. Either that or A sacrifice. A foundation. A bridge. Brought you an astronaut. இதான் நம்ம முத பண்ணது. Mankind can go anywhere. இந்துஜா ஹாய். In outer space. ஹாய்
Happy Deepavali. Same to you. You'll be out of there in no time. And the second all this is over, I'm going to take you wherever you want to go. Can I help you? உனக்கு ஏதாவது உதவி பண்ணணுமா? Holy டே shit. நண்பா ஜான். John. நீயா அது? Is that you? Captain, நீங்க இங்க what என்ன are you doing பண்றீங்க? here? My wife's checked in. இதான் என் ஒய்ஃப். I don't want a repeat of last year. The void out in Manhattan. மேன்ஹாட்டன்ல ஒரு வாய்ட் அவுட் நினைச்சதா? ஏன்னா என்ஜி கேர்ள் ஃபேன்ஸ் இவ்வளோ இருக்காங்க. எங்க அவங்க அம்மா ஃபோன்ல எதுலையாவது கூட வந்திருந்துருக்கலாம்ல. அது எப்படிங்க ஒரு பொண்ணுன்னு முடிவு பண்றீங்க? எனக்கு புரியல. I'm so sorry. I didn't know you were the husband. This isn't what we agreed on. You said you'd do everything in your power to save BB. We are. But we cannot release your son just yet. Believe me when I tell you it's for the best. இது நல்லதுக்காக தான். புரிஞ்சுக்கோ. This is a woman in a mask who's done nothing but lie to me. என்கிட்ட பொய் மட்டும் சொல்ற உமனை I have a duty to நான் protect பண்ணுவேங்க. our country. அதான் ஏன்? Lies Why are an you bullying unfortunate me? necessity. The president gave me the highest level access privileges. I've used them to manipulate the security system. சரி. We have 5 minutes 5 for it நிமிஷம். reset, sir. அது இதாகிறதுக்குள்ள 5 minutes to talk. நான் உன்கிட்ட கொஞ்சம் பேச தான் Off the வந்திருக்கேன். record. கார்த்திகேயன் வணக்கம் ப்ரோ. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. பேசலாம் வா. Take BB and get out of this place. பிபி எடுத்துட்டு ஓடிடு. There's nothing I can do for your wife. உன்னோட I'm ஒய்ஃபுக்கு எதுவுமே பண்ண முடியாது இப்போதைக்கு. லைவில் எவ்வளோ மெசேஜ் வருது, நான் டிஎம்ல எவ்வளோ விஷயம் வரும். You கற்பனை were my விளக்கமாக commanding இது. officer, but I swore an oath to the president to protect her and the country at all costs. Now, if she orders me to do something, I have to do it. I have to. But I served under you first. And your family doesn't deserve this. Any of this. Why are you helping me? எதுக்கு ஹெல்ப் பண்ற? If they catch you. நான் Because பிடிச்சிருந்தானா? you saved my life, sir. Again and again. When எத்தனையோ the தடவை brass காப்பாத்தினேன். sent us into the jaws of hell, it was you that brought us home. Then ஆகா. I thought I was invincible. இதெல்லாம் நான் I முன்னாடியே thought I was பார்த்துருக்கோம். some kind of action hero. பட் நீங்க இல்லைன்னா எதுவுமே But நடந்திருக்காது. I'm not the hero. போடு. You are, sir. சஞ்சே உங்க வாய்ஸ் கேட்டாலே பொண்ணுங்க flat. You're the reason I'm still ஐயோ alive. ஆளை விடுங்க. And it's past time I paid that debt. தூக்கம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு They're moving your son to a new facility tomorrow. உங்க பையனை புது ஃபெசிலிட்டிக்கு நாளைக்கு மூவ் பண்றாங்க. You'll never see him again. அவனை திருப்பி நீங்க பார்க்கவே முடியாது. He'll serve as the foundation of a new communications network புது கம்யூனிகேஷன் நெட்வொர்க் அவன் தான் for a nation ஃபவுண்டேஷன். that no longer exists. வரப்போகாத நேஷனுக்கு உங்க பையனை பலி கொடுக்க போறாங்க. I wrote down everything you need to know. நான் எல்லாத்தையும் இதில் எழுதி It was the only way to keep வச்சிருக்கேன். it off the system. இது ஒன்று தான் சிஸ்டம்ல பதிவு பண்ண முடியாம எடுத்துட்டு Burn வரேன். it when you're done. படிச்சுட்டு எரிச்சிரு. படித்தவுடன் கிழித்து விடவும். The rest is up to you. மற்றதெல்லாம் sir. உங்களுக்கு தான். என்ன இன்னைக்கு டாபிக் நான் தான் போல. ஆமா ஆமா பிரதர், நீங்க ஒரு பையன்றதை மட்டும் அப்படியே உறுதிப்படுத்திட்டீங்கன்னா அந்த 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 ஏக்கன்றவங்க வாயில
பிளாஸ்டரி ஒட்டிடலாம். நான் ரெடி, கிளம்பலாம். I believe this belongs to you, sir. I can't terminate your wife's life support from inside her room. Okay. System won't allow it. So, this is the only other option. கேரக்டர் யாரு? An alarm is set to go off. இப்போ இந்த பிரசிடென்ட்டா இருக்கான்ல, அவன் தான் அந்த பின்னாடி இருக்கிறவன். இவன் வந்து நம்ம கையில வச்சிருந்த பிபிக்கு அப்பாவா இருந்தான். அதுதான் இப்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான். அந்த பிபி ஃபர்ஸ்ட் பிபிக்கு இவன் தான் அப்பா. கையில ஒரு குழந்தை வச்சிருந்தான்ல அதே மாதிரி. ஸோ இவன் என்ன சொல்றான், உங்க குழந்தையாவது நீங்க காப்பாத்துங்க, தப்பிச்சு ஓடிடுங்கன்றான். இவன் அது கேட்க மாட்டேன். அவங்க கையில் சாகிறதுக்கு உங்கள் கையிலே சாகட்டும் அந்த மாதிரி சொல்கிறான் போல். போட்டு தள்ளிடுங்க, உங்கள் குழந்தைய எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஓடிடுங்க அந்த மாதிரி சொல்கிறான். இவன் என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரியலை. ஓ, இதுதான் சைலன்சரா? ஐ எம் சாரி மை ஸ்வீட் ஹார்ட் அந்த மாதிரி ஏதாவது டைலாக்? ஏ வேற வர்றா, நீ தான்டா டேரக்டர். நான் அவனை பார்த்துக்கிறேன், நீ ஒன்றும் கவலைப்படாத. நான் சத்தியம் பண்றேன், சத்தியம் பண்றேன். என்னை மன்னிச்சிரு. பா எடுத்துருக்கலாம் சீக்கிரம். பிபி செல்ல குழந்தை, நான் சொல்றது உனக்கு கேட்டுச்சா? இதான் நம்ம அந்த ஓடுறப்ப பார்த்தது, அந்த அப்பா. இப்போ புரிந்ததா கதை? எரிச்சிருவோமா? இதை கிரிமேட் பண்ணும் இப்போ. Just took your cufflinks offline. The cufflinks off there'd be nothing to stop you from removing them. If you did, the UCA wouldn't know where you were or how to find you. You'd be invisible.
When you use the incinerator, you'll be reconnected to the network automatically. Ha, அதையும் அதில் வச்சு எரிச்சிரு. You could try taking Lou out of the pot just to see what happens. But that would be in direct contravention of an executive order. நீ அப்படியே லூவை கையில் எடுக்கலாம். Okay. Okay. உனக்கு என்னாச்சு? A purpose that cannot fulfill outside the pot. There is a 70% risk of catastrophic failure simply in removing it. அதை வெளில எடுத்தாலே ஒரு 70%. சாவறதுக்கான find cliff and the pod. தாதான இருக்கான். ஏடா எல்லா டோரும் லாக் பண்ணீங்கன்னா நான் எப்படா போறது? Freeze! Hey, put it down! Drop it! Put it down! Back off. பின்னாடி போ. Back off! பின்னாடி போ. தூக்கி அடிச்சா பாத்துக்கோ. Don't do it! புடாதீங்க. I'll handle this. நான் பாத்துக்கிறேன் இத. கடவுளே. I'm sorry, Captain. என்னை மன்னிச்சிருங்க கேப்டன். Don't! நிறுத்துடா. You two! Stay there! And hold your fire. சுடாம அமைதியா நில்லுங்க. Thanks for trying, John. Stop! Step aside, sir, or we'll be forced to open fire. It's a dead end. He's trapped. Security will take it from here.
நாங்க பாத்துக்கிறோம்டா. என்ன ஆச்சு? என்ன ஆச்சுன்னா தலைவருக்கு குண்டடி பட்டுருச்சு. போடு லாக் பண்ணிட்டு வெடிக்க வச்சுட்டாப்ல. இங்கதான் செக்யூரிட்டி பேனல் டிசேபிள் பண்ணியிருக்காங்க. I'm sorry, Lisa. என்ன மன்னிச்சிரு லிசா. I screwed it up. நான் எல்லாத்தையும் தப்பா பண்ணிட்டேன். எல்லாத்தையும் கெடுத்து வச்சிருக்கேன். I've ruined everything. This room is off limits. No one goes in. But he's in there, sir. I saw him. You saw him all. Now check the other way. Go! அந்த ரூம் உடைக்க முடியாதா அப்படி? No. Open it up, he's inside. Move, dumbass. BB. Don't worry. கவலைப்படாத. It's okay. So I'll always be with you. நான் உன் கூட தான் எப்பயுமே இருப்பேன். See the sunset. Sunset பாத்தியா? The day is Let that ending. yawn out. There's no pretending. I will hold you and protect you. So let love warm you till the டேய் நீ அவங்க கனவுல தான்டா இருக்க. When I found out I was gonna be a father, I was so scared. அப்போ Scared of what it பயந்துகிட்டு இருந்தேன். would mean. எதுக்கு பயந்தேன்னா I had to be there for you and your mom. உனக்காகவும் அம்மாக்காகவும் நான் கூட இருக்கணும்னு பயந்தேன். என்ன ஆனாலும் I couldn't just go off and get myself killed anymore. இனிமேலும் நான் போய் சாவை தேடி நான் போய்கிட்டு இருக்க முடியாது. Couldn't leave you all alone. எல்லாத்தையும் தனியா விட்டுட்டு I couldn't. என்னால முடியல. Get off of him! Now! I had it all wrong. எல்லாம் தப்பு பண்ணிட்டேன். All wrong. எல்லாம் தப்பு. Being a father didn't make me scared. ஒரு அப்பாவா இருக்கிறது என்னை பயம்புறுத்தல. Made me brave. என்ன தைரியமா இருக்கு. I'm sorry. என்ன மன்னிச்சிரு. Sorry.
same mistake. நான் பண்ண அதே தப்ப நீயும் பண்ணாத. நீ யாரு? சுதந்திரமா சுத்து. Be free. Oh my god. வாவ்! வெளியில கொண்டு வந்துட்டான். Captain, I need you to hand it over. நீ அதை எனக்கு Shoot him, கொடுக்கணும். John. டேய் அவனை எப்படிடா கொடுமைப்படுத்திருக்கீங்க டேய்? Please. Shoot him. I gave you an order. Shoot him. You told me your name was Sam Porter. உன் பேரு சாம் போட்டர்னு சொன்னாங்க. போடு, இவனுக்கு தெரிஞ்சிச்சா சாவும் போது? Sam Bridges. ஆனா நீ வந்து சாம் பிரிட்ஜஸ்ல இருக்க. My son. My bridge to the future. Without you, I was just like any other cliff. Dead end. No way forward. Nothing but an obstacle. Looking on at the world people like you were trying to build. Dividing people was the only thing I was ever good at. But not you, Sam. You bring people together. You're their bridge. பாவம்ல. இவன் நல்லவன் ஆக்சுவலா. ஃபைனலி அந்த வெளியில வந்த குழந்தையே நீதான் சாம், நீதான். அவனே தூக்கிப்பானோ? எத்தனை கூண்டு இருக்கு பாருங்க. Oh God. Not BB2. பிபிக்கு குண்டடி பட்டுருச்சு. டேய் அது குட்டி குழந்தைடா. கொடுமைப்படுத்துறீங்களேடா. இப்போ நான் என் உடம்பு தேடி கண்டுபிடிக்கணுமா? அந்த மாஸ்க் போட்ட லேடியை போடுங்க. அது ஃபர்ஸ்ட் சீன்லேயே செத்து போச்சு.
இப்ப புரிகிறதா அந்த குழந்தை யார் என்று? அந்த குழந்தையே சாம் தான். இதுதான் அந்த அவ தாட்டி நம்ம அந்த பீச்சில் இருந்து எடுத்த போது அவ பாக்குறா. நம்மள சரி பண்றா. This is us. இப்படிதான் நம்ம வந்திருக்கோம். இதே வயிற்றுல அந்த பிளஸ் தளம்பு இன்னமும் சாமுக்கு இருக்கு. சரி, இந்த ட்ரெஸ் அக்கா நல்லா அக்கா தான் போல. ஆக்சுவலா இந்த ட்ரெஸ் அக்கா தான் அந்த அக்கா, அந்த வெள்ளை ட்ரெஸ் அக்கா, மாஸ்க் அக்கா. ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆளு தான், பட் வேற வேற. இது பீச் சைடு, அது ரியல் வேர்ல்டு. அவ்வளோதான், போடு, ரியல் வேர்ல்டில் சந்திப்போம். கேமை வந்து ஸ்டார்டிங்லாம் சொல்லாமல் நடுவில் இருந்து ஆரம்பிச்சு விட்டு அந்த இடத்த காமிச்சான், இந்த மூணை காமிச்சான், இந்த பொம்மையை காமிச்சான். பரவாயில்ல. நான் தான் வெளியிலே வந்துட்டேனே, அப்புறம் என்ன? திஸ் இஸ் த பிரசிடென்ட். வெல்கம் பேக். You understand his days as a BB are over now that his connection to the other side has been severed. It was me who cut the cord. So yes. A deathless repatriate in the world of the living. Should we decommission it? அப்போ அந்த மாஸ்க் அக்கா நல்ல அக்கா இல்லை, இந்த ரெட் அக்கா நல்ல அக்காவா? ஆக்சுவலாக ரெண்டு அக்காவுமே ஒரே பர்பஸ் தான். ஸோ இந்த உலகத்தை எக்ஸ்டிங் பண்ணணும், அவ்வளோதான் மேட்ரு. அந்த ரெண்டு அக்காவையும் ரெண்டு பேருமே கெட்டவங்க தான். ஆக்சுவலாக அந்த பிபியும் செத்துருச்சு, ஓகேவா? பர்பஸ்க்காக அமிலி, இது வந்து நான் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து உங்களுக்கு சொன்னாதான் புரிய வரும். அவளே அவ தேவைக்காக கொண்டு வந்துட்டா. தலைவன் உடச்சு பிபியை வெளில கொண்டு வந்துட்டான். இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு வாய்ட் அவுட் நடக்கணும்ல. எந்திரி 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 எந்திரி, மேல இருந்து ஆவிகள் வருது, வாய்ட் அவுட் ஆக போகுது. ஐயோ, சாத்தான்கள் வந்து தூக்கிட்டு போகுது.
அப்போ 2 அக்காவையும் போட்டால் சரியாயிடும். அது அவ்வளோதான். ஆக்சுவலாக அந்த ரெட் அக்கா வந்து இமேஜினரி தான். அந்த ஒயிட் அக்கா அவளோட கனவு உலகத்தில் அவளே கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டவ தான் அந்த அந்த அவ. பீச் திங்ஸ் வந்துட்டாங்க. பிடி வந்துருச்சு, தூக்க போகுது. சிபிஆர் பண்ணுங்க இருந்துச்சு, அதுதான் ட்ரை பண்ணேன், பட் செத்து போச்சு. இப்போ அழுகும். வா பிடி இஸ் இன் ஸ்ட்ரெஸ். அப்படியா? நார்மல் தமிழ் படங்கள்னா இதுதானே நினச்சேன்டா. ஓ, அந்த பெட்ரு இது பிடிச்சோன்னே வந்துருச்சு. ஓ மை காட். என்னடா பார்த்துட்டு போங்கடா, சாவலடா இன்னும், நீங்கள் கிளம்புங்கடா. எப்படா எவஞ்சாமா சோலை அப்படியே இழுத்துட்டு போகலான்ற ஒரு நினப்பு. ஆயிரத்தில் ஒருவன். பூதன் வருவான், மழை பொழியும், அந்த மாதிரி தானே. தி எண்ட். இதுக்கு பார்ட் 2 வேறு வரதாங்க. ஸ்ட்ராண்டிங் பார்ட் 2 ட்ரெய்லர்லாம் வந்துருச்சு.
இப்பதான் ப்ரொடக்ஷனே வந்திருக்காங்க மோஷன் கேப்பர்ஸ். இத்தனை பேர் ஒரு கேமுக்கு உழைப்பு போட்டிருக்காங்க கைஸ். இப்படிப்பட்ட கேம் இப்படி ஃப்ரீயா கொடுத்தாங்கன்னா இவங்களுக்கு கிட்ட லாபம். போட்ட காசெல்லாம் எடுத்துருப்பாங்களா? இவ்வளோ பேருக்கு காசு கொடுக்கணும். மியூசிக் இவங்க தாங்க என்னோட லைவே இப்படி பாலாக்குறது. இவ்வளோ பொறுமையாக சோதிக்கிறாங்கன்னா கடைசியில் எதுவுமே வச்சிருக்க மாட்டாங்க கைஸ். Happy Diwali Dina bro. Thank you. Thank you. தன காப்பிரைட் பாட்டு ஒரு கேம்ல இருந்தா என்னடா வருது? இந்த இதுக்கப்புறம் சீன் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? அதுதான் முன்னாடியே ஒரு பிட்டு போட்டு வச்சிட்டேன். ஏகே என்னன்னா இவங்களுக்கெல்லாம் நம்ம ஒரு ட்ரிபியூட் கொடுக்குற மாதிரி இந்த இதை அப்படியே ஃபுல்லாக ஓட விட்ருக்கோம். அப்படியே என்ன ப்ரோ கேமை முடிச்சிட்டிங்களா? ஆமாம் ப்ரோ முடிஞ்சிச்சு, லைவே முடிஞ்சிச்சு. படம் படமாக போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அவ்வளோதான், அம்புடுதான் பாய்ஸ். ஆடா திருப்பி பேர் போட்டுறாங்கடா. டேய் இவன் யாருடா இத்தனை பேரை போடுறியான்?
அப்பாடியோ முடிஞ்சுடா. டேய் அது முன்னாடியே போட்டிருக்கலாம்டா. என்னடா ஏன்டா இங்கே வந்து தான் போடுவியா? ஹிடியோ கோஜிமா இங்கே வந்து தான் போடுவியா? எப்படி சொன்னல ட்ரெய்லர் இருக்குன்னு. போஸ்ட் கிரெடிட்ஸுன்னு எப்பயும் இருக்கும், கேட்டுக்கோங்க. செல்லக்குட்டி ஏகே இது ஆமாம் ப்ரோ, அதுதான் அதேதான். லூயிஸ் கோஜிமா ப்ரொடக்ஷன்ஸ். MJOP always always always. என்னடா திரும்ப பேரா? எத்தனை தடவைடா? ஏண்டா கிரீக்கெல்லாம் உங்க பேரை இது போட்டிருக்கீங்களா? போலிஷ், கிரீக், இத்தனை லாங்குவேஜ் இருக்கா? கைஸ் ஏதாவது வேற ஏதாவது லாங்குவேஜ் கற்றுக்கணும் கைஸ், சும்மா இருக்கவே கூடாது. ஃப்ரெஞ்சு, ஜெர்மன், இந்த போலிஷ், ஒரு லாங்குவேஜை கற்று வச்சுக்கிட்டு. ஐயோ திரும்ப பேர் போடுறானே. ஆவா, தேங்க்ஸ் ஃபார் எவ்ரி திங் முடிச்சிட்டாங்க. எபிசோட் 15 வாங்க கைஸ் விளையாடலாமா? பார்ட் 2 ரிலீஸ் ஆயிடுச்சு, வாங்க விளையாடலாம். 2 வாரத்துக்கு முன்பு. Well, look who's awake. யார் எந்திரிச்சிருக்கா பாரு. You'll be happy to hear your vitals have stabilized and that you're well on your way to recovery. Not that it's your fault, but what I wouldn't give to trade places. We're all stuck in the president's office, working like dogs to get everything ready in time for the inauguration. But at least one of us is still free as a bird. You should head out. Make the most of it. Could even do some orders if you wanted. Might do you good to get back in the game. You may recall it was raining buckets back when you left for Amelie's Beach. We took a real beating at the time, but we've done our best to service the structures and vehicles in the area. So you know, any cargo that was stored in your private locker at a damaged facility should have been transferred to your private locker here at this distro center. Anyway, busy or not, we'll still be on the end of the line if you need us. And if you want some alone time, we should be able to manage for now. Just make sure you're back in time for the big day, alright? See you then. Hey, Sam. You sure you don't have any unfinished business? Pause the time until scanning bridges ID. Verifying ID. Clear. All way. லாக்கர் இருக்கா? இல்ல. ஓகேடா பாய்ஸ், நான் இதோட இந்த லைவை முடிக்கிறேன். முடிச்சுட்டு நம்ம இனாகரேஷன்லாம் பார்த்தாச்சு. சாயந்தரம் லைவ் இருக்குமா என்னென்னலாம் தெரில. நான் இந்த இதை போட்டுட்டு நாளை காலையில் இந்த ஸ்டோரி கேமாக இருக்கும். ரெசிடென்ட் ஈவில் 7 கொடுத்தா ஸ்டோரி கேம் எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போதைக்கு இல்லை. அடுத்து எப்போ ஆஃபர் வருதோ அதில் தான் அந்த ரெசிடென்ட் ஈவில், அது ஒரு ஸ்டோரி கேம் இருக்காது. பார்ப்போம். பாபாய். இத்துடன் விடை பெற்றுக் கொள்கிறான் உங்களது சாம் பிரிட்ஜ். பாய் பாய்டா பாய்ஸ். பாய் தீனா ப்ரோ, பாய் ஏகே ப்ரோ. குட் நைட். See you
மேபி ஈவினிங் பார்க்கலாம். பாய் ப்ரோ, ஹாப்பி தீபாவளி, பார்த்து சேஃபாக கொண்டாடுங்க. டேக் கேரா.